So last class we discussed about the digestion in buccal cavity and digestion in stomach. And briefly about digestion in the small intestine. So we will continue from that only. So digestion process in small intestine. So আমি already discuss করিলো যে muscularis in the muscularis layer helps in the movement of food plus mixing of food in the small intestine. To last class discuss কৰিছিলো তাৰ পিছত আমি পঢ়িছো secretions release into the small intestine. To secretions release into the small intestine, first পঢ়িছো bile juice which is released via the common bile duct or bile juice store hoy thake gallbladder. Next, pancreatic juice which is released by the pancreatic duct. And thirdly, succus entericus or intestinal juice. So last class we already discussed koriso je bile juice, pancreatic juice aru succus entericus are the secretions released into the small intestine. So ami etia aji details khini porim bile juice or enzymes ki ase, pancreatic juice ot ki ase, succus entericus ot ki ase. So bile juice ot first important kotha hol bile juice ot kono enzymes nai and then function is to activate the lipases. They don't have any enzyme. Jitu moi last class discuss korisilo je bile juice no enzymes are present. In turn, they activate the lipases that helps in emulsification of fat or simply breaking down of fat. Okay. Then next, pancreatic juice ot ami poriso je pancreatic juice consists of a number of enzymes. Kiki trypsinogen, which is very important karon trypsinogen first active hoy to form trypsin in presence of enterokinase which is secreted by intestinal mucosa, already mentioned in my last lecture. This trypsin further activate the chymotrypsin, amylase, lipases and the nucleases. So pancreatic juice consists of trypsinogen, chymotrypsinogen, amylase, lipases and nucleases. And the trypsinogen is activated in presence of enzyme enterokinase which is secreted by intestinal mucosa, and
it changes to trypsin. Trypsin further activates all the other enzymes present in the small intestine. It's clear? So now next part we will discuss about the succus entericus, then we will discuss the function of every enzyme in detail. Okay? So next is the succus entericus or the intestinal juice. This point is very important, how it is formed, what is its composition. Succus entericus or intestinal juice it consists of the mucosal epithelium of the small intestine secretes goblet cells. So, the mucosal epithelium of the small intestine secrete goblet cells they have goblet cells which secrete mucus. So, the mucosal epithelium of the small intestine have goblet cells and they secrete mucus. Secretions of brush border cuboidal epithelium of mucosa. So, there are also secretions from the brush border cuboidal epithelium of the mucosa. These secretions along with the mucus together they form the succus entericus. I am repeating again, the secretions of the brush border cuboidal epithelium of the mucosa plus the mucus secreted by the goblet cells of the mucosal epithelium together form the mucus. Okay? Hope so it's clear. From where succus entericus is formed? Mucus plus the secretion of the brush border cuboidal epithelium of the mucosa. Entericus. Start course now. Sorry, in my last spelling I wrote I. Entericus consists of a lot number of enzymes. Dipeptides, disaccharides, lipases and nucleosidases. The succus entericus consists of a number of enzymes that are dipeptides, disaccharides, lipases and nucleosidases. Okay. So we will continue further. We will learn the function of every enzyme from the pancreatic juice, function of every enzyme present in the pancreatic juice plus every enzyme present in the intestinal juice.
So from the very beginning, in buccal cavity, starch is converted into disaccharide, and only 30% of starch is only converted. Okay, this is the reaction taking place in the buccal cavity. And the next reaction is taking place in the stomach. In stomach, proteins are broken down in presence of pepsin. Oh, here the enzyme is salivary amylase, to form peptones plus proteases. So till now we have two reactions, one in stomach and one in buccal cavity. Now we will study the reaction taking place in the small intestine. So from the pancreatic juice, how pancreatic juice acts on chyme. Remember, the food when mixed with the gastric juice, it produced chyme. So the food when it reaches the small intestine, it's chyme. Okay, so pancreatic juice, how pancreatic juice acts on chyme. First, we have learned that trypsinogen changes to trypsin in presence of enterokinase. There are other enzymes like chymotrypsinogen, which are acted by trypsin. So and changes into chymotrypsin. Clear? Again, there are procarboxy peptidases which are acted by trypsin and converted to carboxy peptidase. So trypsinogen in presence of enterokinase converts to trypsin, which trypsin further converts the chymotrypsin present in the pancreatic juice into chymotrypsin, and procarboxypeptidases present in the trypsin to carboxypeptidases. Both these enzymes acts on the, so both these enzyme will act on the proteases. Remember, the proteases plus peptones comes from the stomach. Okay, so proteases and peptones, they act on the proteases and peptones present in chyme. The food in the small intestine is chyme, so they will act on the food coming from stomach is known as chyme. So proteases and peptones present in the chyme is converted into dipeptides. So I am explaining once more. तो आमी जानो कि आमार स्मॉल पैनक्रिएटिक जूसत बहुत बिलाक एनजाइम्स थाके. So basically trypsinogen থাকে. Trypsinogen to কি হয়, in presence of enterokinase it changes to trypsin. Trypsin further বাকি কেটা enzymes activate করে. Chymotrypsinogen to trypsin হৈ যায়, procarboxypeptidase to carboxypeptidase হৈ যায়. এই দুটা এনজাইমে কি কৰিব, যিবিলাক প্ৰটিনছৰ ফৰ্ম আছিল, যিবিলাক ষ্টমাকত ব্ৰেকডাউন হৈছিল অলৰেডি, পেপটোনছ আৰু প্ৰটিয়েজেছ সেইখিনিৰ ওপৰত এক কৰিব, এক কৰি পিনে সেইখিনি কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে ডাইপেপটাইডেজত. অ'কে, হোপ ইউ গেট ইট. চ' প্ৰটিনৰ কামখিনি কৰি দিলে কাইমোট্ৰিপচিনোজেন আৰু প্ৰ'কাৰ্বক্সিপেপটাইডেজে.
नेक्स्ट आम पढ़ी कि पेनक्रिएटिक जूसत वी आर डिस्कसिंग रिमेम्बर पेनक्रिएटिक जूस एनजाइम्स ओके कि थाके आरो तो एमाइलेज थाके तो एमाइलेजर काम कि हल एमाइलेजो एक्टिव होइसे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन तो एमाइलेजे कि करे एमाइलेज एक्ट्स ऑन द स्टार्च तो आमी जानो कि बकल कैविटीत किमान स्टार्च हो गइसे 30% यूज डाइजेस्ट हो गइसे बट लेफ्ट ओवर स्टार्च किनि याते कन्वर्ट होबो स्टार्च इन प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज changes into disaccharide तो starch in presence of amylase will change into disaccharide disaccharide to maltose hobo pare form it can be maltose it can be fructose or it can be lactose ठीक है तो amylase act on the starch the remaining starch which is not digested in the buccal cavity and further changes it into disaccharide these disaccharides can be in three forms maltose fructose or lactose next what will happen to the fats fats are acted upon by lipases तो फैट्स बिलाকক एक्ट करे लाइपेजे फैट माने कि হয় फैटत থাকে 3 फैटी एसिड मलिक्युल्स प्लस ग्लाइसेरल तो फैटत बेसिकली कि থাকে তিনিটা फैटी एसिड मलिक्युल থাকে प्लस ग्लाइसेरल থাকে लाइपेजे जेटा एक करिब हेतु डाइग्लाइसेराइड हो जाए डाइग्लाइसेराइड माने होल 2 फैटी एसिड मलिक्युल प्लस ग्लाइसेरल So fats থাকে 3 fatty acid molecule plus glycerol which in presence of lipases changes to diglyceride. Diglycerolor দুটা fatty acid molecule থাকে plus glycerol থাকে. Further the diglyceride changes to monoglyceride. Monoglyceride কি থাকিব 1 fatty acid molecule plus glycerol. Clear? So fats are further acted upon by lipases which changes into diglyceride. Diglyceride or further ki hoy monoglyceride. You know monod rakhi pa yateo simple form ekdom absorbable form or ityaleke howa nai. Not starch nor fats nothing. Okay? So hitu further act koriba. Next hole আৰু এটা আছিল নিউক্লিয়েজেস যিবিলাক নিউক্লিক এসিডস থাকে they are acted upon by nucleases ঠিক আছে যে নিউক্লিক এসিডস are acted by nucleases nucleic acids মানে কি হয় they are polymers of nucleotides বহুতপুৰ nucleotides মিলি পিনে কি হয় নিউক্লিক এসিডস হয় তো নিউক্লিয়েজেস বিলাকৰ পৰা কি ফৰ্ম হ'ব নিউক্লিওটাইডস every nucleotide consists of every nucleotide consists of one sugar moiety plus nitrogenous base plus phosphate. So
নিউক্লিক এসিডস বিলাকত এক কৰিব নিউক্লিয়েজেস are the enzymes present in the pancreatic juice হেবোৰ ব্ৰেকডাউন হৈ হ'ব নিউক্লিওটাইডস নিউক্লিওটাইডছত কি থাকে এটা সুগাৰ মইটি থাকে নাইট্ৰোজেনাছ বেস থাকে আৰু কি থাকে ফসফেট গ্ৰুপ which are further acted by nucleotidases and nucleotidases এক কৰাৰ লগে লগে হৈ যায় নিউক্লিওসাইডত ফসফেট গ্ৰুপ নাথাকে তো ইয়াতে থাকিব ওয়ান সুগাৰ গ্ৰুপ নাইট্ৰোজেনাছ বেস বাট নো ফসফেট গ্ৰুপ ঠিক আছে যেতিয়া এটা ফসফেট গ্ৰুপ ৰিমুভ হৈ যায় তেতিয়া আমি হেতু কও নিউক্লিওসাইড যদি কাবাৰ কনফিউজন হয় হাউ টু ৰিমেম্বৰ নিউক্লিওটাইড এণ্ড নিউক্লিওসাইড জাস্ট মনত এনেকৈ ৰাখিব পাৰা যেতিয়া ফসফেট গ্ৰুপ এটা নিউক্লিওটাইডৰ পৰা সাইড কাটি যায় তেতিয়া হেতুক আমি কও নিউক্লিওসাইড ওকে তো অকমান ইখিনি ৰিঅ্যাকশনস বোৰ মনত ৰাখোতে প্ৰবলেম হ'ব সো আই সাজেষ্ট ইউ টু মেক আ নোট এটা পার্টিকুলার চার্ট বনাই লবা তেতিয়া বেটার হ'ব ঠিক আছে তো এইখিনিতে হল এই এইকেইটা ৰিঅ্যাকশনসতে প্যানক্রিয়েটিক এনজাইমসখিনি খতম হৈ যায় তো ফার্স্ট আমি পঢ়িলো ফার্স্ট মই এবাৰ ৰিভাইজ কৰাই দি আছো trypsinogen in presence of enterokinase changes to trypsin okay further trypsin will activate all other enzymes that is procarboxypeptidase and procarboxypeptidase which further changes to carboxypeptidase and they cleaves the protein okay tarpisot next ahibo amylase ki kore amylase act on the starch and changes it into disaccharide can be like maltose sucrose or lactose next ami porhilu nucleases or kotha nucleases ki kore they act on the nucleic acids and changes them into nucleotides bilaka ko further act hoy nucleotidases or tidase act kore aru hetu convert kori die nucleoside ঠিক আছে aru ki porhilu fats to ki hoy fats it breaks down into diglyceride in presence of lipases and further into monoglyceride to jeta moi ekhini video to saisa please refer to the notes I have provided you already to confusion na hobo okay next ekhini asil pancreatic juice or enzymes kini next ami move kori asu towards the enzymes present in the succus entericus or intestinal juice or intestinal juice okay to succus entericus ত কি থাকে dipeptidase থাকে তো অলপ আগতে আমি পঢ়িলো জিবিলাক proteins বিলাক ব্ৰেক কৰি কি কৰিছে pancreatic juice dipeptides বনাইছে so these dipeptides are acted by the dipeptidases to form amino acids to jiman khini absorbable form or reaction hoy gute khini hoy tumar succus entericus e ek kori pine ekdom monomeric format loi jay soboke jate tar pra absorb koribo pari to aru disaccharide format asil olob agote আমি দেখিছো প্যানক্রিয়েটিক জুসত ডাইসেকারাইড ফর্মত আছিল ডাইসেকারাইডৰ পৰা এতিয়া সববোৰ মনোসেকারাইড হৈ যাব সবৰে এনজাইম বেলেগ বেলেগ হ'ব লাইক ফৰ মাল্টোজ
if maltose is the disaccharide, it will be acted upon by maltase and converted into glucose plus glucose. If lactose is the disaccharide, then it will be acted upon by lactase and converted to glucose plus galactose. Fructose, fructase, sorry, it's sucrose, is acted upon by sucrase and further converted into fructose plus glucose. तार पिছত फैट खिनि की फॉर्मत आसिल फैट खिनि फॉर्मत आसिले डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड तो दे आर फर्दर एक्टेड बाय लाइपेजेस लाइपेजेस खिनि एक होय पिने हिहतक बनाइ दिबो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल आरो लास्टली आसिल न्यूक्लियोसाइड्स न्यूक्लियोसाइड्स बिलाक हो जाबो इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइडेजेस changes to sugar plus nitrogenous base. So ekhini reaction hoy ekhini reactions, these are the reactions which occur due to the enzymes of the these are intestinal juice. So ekhini reactions are due to the enzymes in the intestinal juice, that is dipeptidase, maltase, lactase, sucrase, lipases and nucleosidases. Aru hopefully tumaloke pancreatic juicer enzymes kini logot relate koribo parisa. Pancreatic juicer reactions kini asile jibilak proteases, peptones, proteins of so ekhini pancreatic juice hoy asile aru diglycerol and further monoglycerol. Sorry, polysaccharides asile. Starch is a polysaccharide. Polysaccharides pur in presence of amylase disaccharide hoy goisile. And lastly the nucleic acids. And further nucleotidase ek kori pine ki banaise nucleoside aru yar pra etu reaction hoise
Hope you are able to relate. These are the reactions that takes place due to pancreatic juice and enzymes of the pancreatic juice, and those are the reactions to further pancreatic juice hoar pisat intestinal juice act koribo. To ever sai loa and go through my notes. It's very confusing. To hope tumaleke relate koribo parisa. To jibilak proteins aru I am repeating once, जिबिलाक proteins আৰু peptones আছিলে जिबिलाक stomachত breakdown হৈছিলে হেবোৰ dipeptides হৈ যায় by acting of pancreatic juice enzymes. ঠিক আছে, that is chymotrypsin and procarboxy peptidase. okay, যিবোৰ fats আছিলে হেবোৰ diglyceride হৈ যায় আৰু monoglyceride হৈ যায়. okay, আৰু যিবোৰ polysaccharides আছিল হেবোৰ হৈ যায় disaccharides. nucleic acids বোৰ nucleotides and further nucleoside হৈ যায়. Similarly, এপিনে আহিলে চাবা যিবোৰ dipeptides আছিলে that are acted by succus entericus or intestinal juice. ঠিক আছে, আৰু হেতু বনাই দিব amino acid. সববোৰ monomeric formত বনাই দিয়ে ইয়াতে. disaccharide বিলাক হৈ যায় monosaccharide. These are the examples of disaccharide. maltose in presence of maltase changes to glucose plus glucose. Lactose in presence of lactase changes to glucose plus galactose. Sucrose in presence of sucrase changes to fructose plus glucose. Diglycerides. So diglycerides asile yate monoglycerides are diglycerides. So diglycerides in presence of lipases changes to fatty acid plus diglyceride or monoglyceride. Like further ek hoi pine fatty acid aru glycerol hoi jabo. Or nucleosides bilak nucleosidases bilak ek kori sugar plus nitrogenous base banabo. To monat rakhiba succus entericus e ki kore sobore monomeric form ekdom simple absorbable format loi ahe gute khini bostu. So gute khini bostu simple absorbable format loi ahe karon next step of digestion is absorption. Yate simple absorbable form hua nai, but in the when the enzymes of succus entericus or intestinal juice act, it becomes into simple absorbable form. So next ekhini part clear hoi gol hope so. To eta moi next part leke move korisu. Ei je reactions kini hoy succus entericus or enzymes kini food to monomer format jitu breakdown kore, jitu monomeric format breakdown kore, he gute khini reactions hoy amar duodenum partot. So all these reactions takes place in the duodenum part of the small intestine. So all the above reactions take place in the duodenum part of small intestine. So all these reactions take part in the duodenum part of the small intestine. Small intestine or aru duta part asile duodenum, ileum, jejunum. तो इलियम और जेजेनमत की होय सब एब्जॉर्प्शन खिनि होय जिमान खिनि बस्तु एब्जॉर्ब करिबो पारे गुटे खिनि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होय इलियम और जेजेनमत ओके तो यार পৰা কি হয় ইলিয়াম আৰু জেজেনামৰ গুটে এবজৰ্পশন হয় যিবিলাক আনডাইজেস্টেড প্ৰডাক্ট বস্তু থাকে undigested and unabsorbed materials pass into the large intestine.
maximum absorption small intestine hoy in the ileum and jejunum region jibilak unabsorbed substance hoy hebilak pass koribo large intestine kuntu region jabo in the cecum region so ileum aru cecumor majot eta valve ase jar naam hol iliocecal valve तो এই ভালভটোৰ কাম হল যে যিবিলাক সাবস্টেন্স আনএবজৰ্ব হয় ইহতে ডাইৰেক্টলি পাস কৰে কেকামৰ পৰা ব্যাক আহি না যায় ওকে তো ইলিওকেকাল ভালভে ইটো চাই কি সাবস্টেন্সেস বিলাক কেকামৰ পৰা আকৌ ব্যাক আহি না যায় স্মল ইন্টেষ্টাইনত তো কেকামত যাব কেকামৰ পৰা যাব ৰেক্টামত ষ্ট'ৰ হৈ থাকিব and until defecation that is stored hoy thakibo and at the end it is defecated out okay in the form of fecus so jibilak absorption hoy maximum absorption small intestine hoy in the ileum and jejunum region aru jibilak unabsorbed substances hoy hebur jai large intestine okay aru hebilakor ami fecus boli ko large intestine or cecum part ot hetu jai through the iliocecal valve ileum aru cecum or major eta valve ase jak ami ko iliocecal valve to valve or hodai kam ki hoy jana back flow to prevent kore to ebar ahi gole bostu to return jabo nidie jod valve pa to sobare function hol hiote backward flow prevent kore to cecumor pora jabo rectumot store hoi thakibo until defecation so hope this lecture is clear ebar notes sai loba so I would like to stop the lecture here thank you